we'll have to wait and see. But that's the platform. Akbar Ali. World Cup winning is not going to do the job. You've got to get better and better against stronger opposition in different conditions. Yeah, certainly as the contest comes up, that will get to a boundary, IPTC boundary. Certainly as the contest comes up and the tournament, as now we are seeing a very competitive one with senior players getting involved into this. Yes, the moment you step out of the junior shadows, get into the senior ones, you have to make your presence felt. Talking about Bangladesh cricket, there is some good news for the national team as well, as West Indies Cricket Board has just confirmed they are coming Bangladesh this January to play 3 ODIs and 2 Test series. That's breaking news, Maza. From where and when and how did you manage to get that? You know, it's my job, being a reporter. I'm always in news. We have a reporter amongst us, Athar. I thought we had a co-commentator. Careful what you say. I'm looking the other side now. See the positive side, you got the news pretty early. Oh, that's great news. That was an unexpected news, Mazhar. Thank you for confirming it. Because the security people from West Indies just came here and tried to figure out what was happening. They saw this tournament early on. The West Indies Cricket Board sent, I think, 3 people, and they were satisfied that yes, Bangladesh Cricket Board is hosting a tournament in a biosecure bubble and making sure that everybody stays safe, and that's great news for Bangladesh cricket. Great to see some international flavor back in the country. We've been hungry, very hungry since the month of March. So West Indies tour to Bangladesh is on. Akhtar Ali. Yeah, a little unhappy. He feels he should have gone and hit the stumps. Straight away in his very first over, he's stopping the batsman. I risk my case. Roll of the fingers again. And is that an inside edge there or not? That needs to be clarified. The players went upstairs or not? No. Played out. Easy for another single. 7 runs of it. 86 for 1. Friends and family are a date. Always a Coca-Cola. Oh yeah, Coca-Cola. Coca-Cola সাথে খাওয়ার মজা জমবে। আবি কি করছিস এসব? মা, অ্যাবসলিউট সেলিব্রেশন। মাইরবি অ্যাপে চলছে এখন অ্যাবসলিউট সেলিব্রেশন। 200% বোনাস ও আকর্ষণীয় ডিসকাউন্ট জাস্ট একটা ট্যাপে। জিপি স্টার গ্রাহকরা 10% ক্যাশব্যাকে নতুন আকাশ সংযোগ কিনতে এসএমএস করুন 29000 নম্বরে। বিস্তারিত জানতে কল করুন 16442। আবি কি করছিস এসব? মা, অ্যাবসলিউট সেলিব্রেশন। মাইরবি অ্যাপে চলছে এখন অ্যাবসলিউট সেলিব্রেশন। 200% বোনাস ও আকর্ষণীয় ডিসকাউন্ট জাস্ট একটা ট্যাপে। From Nestle. Dhaka super over. You've been looking at a super over on various occasions, Eddie, but I just feel that it's not on today. The game may have been meandering along in the last 5 or 6 overs. I tell you what, now that we're back on, there will be a boost in the run rate. Few wickets, building them tight overs, yes, building up pressure. He might have. Who knows? I guess we'll find out in the next 5 and a bit overs. Previous over there was a question, and there we go, ultra edge strike. That's involved. I can remember a game, West Indies in the test match, needed to chase down 124 and they were all out 94. So anything can happen in cricket, but
opportunities like that, that's a smile of relief more than anything else. But look at this, how close was this? Could have just, he was gone. And he should have taken it. Two opportunities, direct hit, would have got him. Even if he collected it, he'd have had ample time to throw down the wicket. Yeah, it's similar to what Soumya Shaka did earlier today. What he did right was that he carried on with the ball, got in front of the stumps, gathered the ball in one motion and then created the run out. Umpire says not out. And they've gone up as Mushfiqur Rahim, he wants to have a look at this. Director, I believe it's close. we have an player review for Very ABW. close. On-field decision is Maybe a not weak out. spot. Can I have the front foot first, please? It's a fair delivery. Can I move on to the front and spin vision, please? Yeah, go for the alters to see if there's any bad pitch. Keep rolling forward. Flat line as the ball passes the bat. I'm satisfied, no bat involved. Can I go for the ball tracking when ready, please? Stand by 5, back to 5, ball tracking not ready. Stand by 8 and 8. Yeah, we just take a moment as ball tracking is built. Okay. Hawkeye takes a bit of time. Standing by for the ball tracking. Ball tracking coming up now. Ball pitching outside off. Impact inline. Wickets umpire's call. I'd like to go back to on-field umpire, please. Lito, I would recommend you to stay with your original decision. Your on-screen signal now. Well, the decision is retained. And so, rightfully, good question asked by Mushfiqur. Indeed, I think you've got to go for these. Just a matter of a couple of centimeters further in, and it would have gone and crashed onto the stumps. But everything, you've got to ensure that you just don't give up. Keep on trying. Had an opportunity earlier in the over for a run out, missed that. That was pretty close. An interesting way of starting his run-up. There we go. Little crouch, stretch of the hamstrings. And sets off. You ever do that when you're bowling? Never. I always just, smashed all over the ground. Had no time to be crouching and looking and waiting. Just wanted to get my spell over and done with. But he had a very, very long run-up, I remember. Wrong guy. I did a bit of a long run-up. Little crouch again. I did. Wanted to bore the batsman. Wanted you to wait. And you slowed the ball down too, I'm sure. Oh, powder puff. Isn't he coming? He hasn't reached the crease yet. And then the ball doesn't come at you. They get frustrated and get a wicket. Gift you a wicket. You had to try everything in those days. Crazy power plays. Nicely stroked away. Oh, they're bossing again. Doing it in singles. আবি কি করছিস এসব? মা অ্যাবসলিউট সেলিব্রেশন মাই রবি অ্যাপে চলছে এখন অ্যাবসলিউট সেলিব্রেশন 200% বোনাস ও আকর্ষণীয় ডিসকাউন্ট জাস্ট একটা ট্যাপে। প্রতারক কেটে দিলাম। বিকাশের গোপন তথ্য চাইলে কল কেটে দিন। আবি কি করছিস এসব? মা অ্যাবসলিউট সেলিব্রেশন মাই রবি অ্যাপে চলছে এখন অ্যাবসলিউট সেলিব্রেশন 200% বোনাস ও আকর্ষণীয় ডিসকাউন্ট জাস্ট একটা ট্যাপে। Friends and family are
your thoughts on Bangabadhu T20 Cup. What has been your highlight, Sharia? First of all, I must say it has been a brilliant initiative by Bangladesh Cricket Board. There was no cricket, they organized no foreigners, so the BCB made sure that a lot of young players, young domestic players get the opportunity to play T20. Managed. That's a highlight. IBTC 4. Yeah, that was too easy. Mukhtar Ali scratching his head. Both shot. Litton coming down the track and just smashes it over mid-wicket. That's the 50 partnership for these two batsmen. Yeah, we're looking more comfortable with that shot, those shots now. But still, 37 of 44 at 84 strike rate. Very unlike Litton Dash. Not what we've seen him before. He's been pristine with his timing and accuracy and shot making. Always above the 100 strike rate. They haven't been quite asked to do it. You look at the score that they're chasing. Talking about initiative, invention, the overtimes, the Ace virtual fan zone has been an absolute highlight. Coming back to that point, so a lot of Bangladeshi players getting opportunity to play T20s. I would like to request Bangladesh Cricket Board to keep this tournament. Just chip in, have this tournament so that the local Bangladeshi players gets more opportunity to play the T20 game. Yes, we'll have BPL, but I want this tournament to go on. Shamas? Well, what stands out for me is the 220 plus scores, and that match had it all. The 2 centuries, 220 plus for both teams. It was a scintillating match. It was a great advertisement for this kind of tournament, what Sharia is talking about. We need more of those, and I think, yeah, all credit to the board for organizing this. But the players given an opportunity, put up their hands. The younger players having a chance to rub shoulders with the seniors, and all in all, I think it's been quite a success. Well put, gents. Very well put. 19 required. And now 18 required. 16 overs have been bowled. It is 99 for 1. আবি কি করছিস এসব? মা অ্যাবসলিউট সেলিব্রেশন মাইরবি অ্যাপে চলছে এখন অ্যাবসলিউট সেলিব্রেশন 200% বোনাস ও আকর্ষণীয় ডিসকাউন্ট জাস্ট একটা ট্যাপে। শেষ হয়ে গেলাম ভাই, ক্যাশ আউট চার্জ 1020 টাকা দিতে দিতে। দেশের সর্বনিম্ন ক্যাশ আউট চার্জ 1009 টাকা 99 পয়সা। এবার সব হবে নগদে। 20 টাকার দিন শেষ, নগদে বাংলাদেশ। আবি কি করছিস এসব? মা অ্যাবসলিউট সেলিব্রেশন মাইরবি অ্যাপে চলছে এখন অ্যাবসলিউট সেলিব্রেশন 200% বোনাস ও আকর্ষণীয় ডিসকাউন্ট জাস্ট একটা ট্যাপে। বিকাশ অ্যাপে ডাবল বোনাস। প্রথমবার অ্যাপে লগ ইন করলেই 25 টাকা বোনাস, তারপর প্রথম 25 টাকা রিচার্জে আরো 50 টাকা ক্যাশব্যাক। এখনই বিকাশ অ্যাপে লগ ইন করে মোবাইল রিচার্জ করুন। আবি কি করছিস এসব? মা অ্যাবসলিউট সেলিব্রেশন মাইরবি অ্যাপে চলছে এখন অ্যাবসলিউট সেলিব্রেশন 200% বোনাস ও আকর্ষণীয় ডিসকাউন্ট জাস্ট একটা ট্যাপে। জানাও তোমার 3টি ইচ্ছা। দাঁড়াও ওকে, দাঁড়ালাম। বাকি 2টা স্প্রাইট। শেষ ইচ্ছা, আবার 3টে ইচ্ছা দাও। স্প্রাইট, আগে তৃষ্ণা মেটাও। আবি কি করছিস এসব? মা অ্যাবসলিউট সেলিব্রেশন মাইরবি অ্যাপে চলছে এখন অ্যাবসলিউট সেলিব্রেশন 200% বোনাস ও আকর্ষণীয় ডিসকাউন্ট জাস্ট একটা ট্যাপে। মিনিটে মিনিটে ক্যাশব্যাক। বিল বিকাশ করলেই প্রতি মিনিটে প্রথম জন পাচ্ছেন 100 টাকা ক্যাশব্যাক। তাই বিদ্যুৎ, পানি, গ্যাস সহ সব ধরনের বিল আজই বিকাশ করুন। আবি
কি করছিস এসব? মা অ্যাবসলিউট সেলিব্রেশন মাই রবি অ্যাপে চলছে এখন অ্যাবসলিউট সেলিব্রেশন 200% বোনাস ও আকর্ষণীয় ডিসকাউন্ট জাস্ট একটা ট্যাপে। মন দুরন্ত হতে চাইলেও শরীর তাতে সায় দেয় না, তাই শরীরটাকে ফিট রাখতে বসুন্ধরা আটা নিয়ে এলো 3 মাসের মোর টু লাইফ চ্যালেঞ্জ। টানা 3 মাস শরীরচর্চার পাশাপাশি নিয়মিত বসুন্ধরা আটার রুটি খান। এর লো ক্যালোরি লো কার্ব শরীরকে রাখবে সবসময় হালকা। বসুন্ধরা আটা, প্রতিদিনের শুদ্ধতায় প্রতিদিনের সুস্থতায়। আবি কি করছিস এসব? মা অ্যাবসলিউট সেলিব্রেশন মাই রবি অ্যাপে চলছে এখন অ্যাবসলিউট সেলিব্রেশন 200% বোনাস ও আকর্ষণীয় ডিসকাউন্ট জাস্ট একটা ট্যাপে। বসুন্ধরা এলপি গ্যাস পরপর 2 বার অর্জন করেছে সুপার ব্র্যান্ড অ্যাওয়ার্ড। আবি On corner. Lovely views. It actually makes, just illuminates the Sharia Bangla. Sitting at home, look at it. It's a wonderful venue. Can you imagine when we go back to the normal way of life, how those stands are full and it's pumping. You'd have those spectators with their mobile phones on, the torchlights on. Spectacular sight. If you're watching and you're listening in, we miss you. Atmosphere is something to behold as 100 comes up in the 17th over. Not in a hurry, are they? Just taking it easy. Long hop. Just gets a single. As easy as they come. In this tournament, we had everything. We had hat-tricks, we had centuries, we had good batting, we had good bowling, but we missed all the fans. Doesn't look very attractive without the fans. But in tough days, we had to go like that. The norm at the moment in most sporting disciplines. But they'll be back soon. Seems a little bit of a concern for Liton Das in this innings. He's got to get out of this mode very, very quickly, particularly for the final. He's missed that timing and even the placement right through the innings. Going at 82, very unlike him, but what he's done is ensure that he has not thrown away his wicket. Look, we've got about 16 runs to get and a final. Who's going to hit that bottle? Who's going to hit the organic air bottle and walk away with 50,000 taka? Still possible. Still possible. Eddie, on the toss we were talking about a score around 114 and how Chattogram has batted it. There was a score of 140. It could have been an interesting game. Yeah, good point. I think it would have been a very challenging total, given the conditions today. It hasn't been a pitch where you can just go out there and dominate the bowlers. Spot that very easily. Shomoshakar and Liton Kumar are so sublime in their previous games to really work hard for another runs. There, Mohammad Mithun is also in decent form and hasn't had the pristine touch of the other two. Even his to be very circumspect with the bowling. I'm going to set you up, give you a bit of time to think about this, gents. What have you enjoyed, besides obviously the tournament, but visually, what has really aroused you? What has really got you off your seat? And we'll continue that in the next over. Again, happy to do it in singles. 17 overs gone, it's 101.
আবি কি করছিস এসব? মা অ্যাবসলিউট সেলিব্রেশন মাইরবি অ্যাপে চলছে এখন অ্যাবসলিউট সেলিব্রেশন 200% বোনাস ও আকর্ষণীয় ডিসকাউন্ট জাস্ট একটা ট্যাপে খিদে কি যে ভাই কখন যে লাগে সময়ের জ্ঞান নাই যখন তখন জাগে খিদে যখন লাগে বসে না মন কোনো কাজে পড়াশোনা ভাল লাগে না যখন আসে খিদে সমাধানও আছে সহজ এখন হাতের কাছে বসুন্ধরা ম্যাকারনি খিদে যখন তিনটি ভিন্ন শিল্পী দারুণ মজার বসুন্ধরা ম্যাকারনি, খিদে যখন তখনই। আবি কি করছিস এসব? মা অ্যাবসলিউট সেলিব্রেশন মাইরবি অ্যাপে চলছে এখন অ্যাবসলিউট সেলিব্রেশন 200% বোনাস ও আকর্ষণীয় ডিসকাউন্ট জাস্ট একটা ট্যাপে আজকে আমার দিন, আজকে আমি খাবো অনেক অনেক চিকেন ম্যাগি। ফ্রাইডেতে শ্রিম্প ম্যাগি, স্যাটারডেতে ভেজি ওয়ান, মঙ্গল বুধ বৃহস্পতি সুপি এগ টম ইয়াম। Chattogram in a while. First time in the game he's given the ball. And Sabir Rahman takes the catch. See that Lijon thought he'd go and try and finish it with a flourish, but instead he's managed to hurl out into the deep. Simple catch. Yeah, not in his elements today. Yeah, it was a quiet day for Liton. Just couldn't time the ball throughout the whole day. Liton goes for 40. 101 for 3. আজকে আমার দিন, আজকে আমি খাবো অনেক অনেক চিকেন ম্যাগি। ফ্রাইডেতে শ্রিম্প ম্যাগি, স্যাটারডেতে ভেজি ওয়ান, মঙ্গল বুধ বৃহস্পতি সুপি এগ টম ইয়াম, সানডে মানডে ম্যাগি চিকেন। ম্যাগি মানে ভিন্ন স্বাদের প্রতিদিন ভাগ্যিস ম্যাগি ছিল। From Nestle. আবি কি করছিস এসব? মা অ্যাবসলিউট সেলিব্রেশন মাইরবি অ্যাপে চলছে এখন অ্যাবসলিউট সেলিব্রেশন 200% বোনাস ও আকর্ষণীয় ডিসকাউন্ট জাস্ট একটা ট্যাপে বসুন্ধরা এলপি গ্যাস পরপর 2 বার অর্জন করেছে সুপার ব্র্যান্ড অ্যাওয়ার্ড আবি কি করছিস এসব? মা অ্যাবসলিউট সেলিব্রেশন মাইরবি অ্যাপে চলছে এখন অ্যাবসলিউট সেলিব্রেশন 200% বোনাস ও আকর্ষণীয় ডিসকাউন্ট জাস্ট একটা ট্যাপে টাকাটা মোবাইলেই দাও সাথে ক্যাশ আউট চার্জ 20 টাকা দেশের সর্বনিম্ন ক্যাশ আউট চার্জ 1009 টাকা 99 পয়সা এবার সব হবে নগদে 20 টাকার দিন শেষ 20 plus scores, but Ariful Huq's 4 sixes. That was a masterpiece. What a turnaround in the game. What an answer. Brilliant. Yes. 4 sixes in the over to win the game. Jemkon Kulna, powerful. Eddie Hassan was on the receiving end of that. Yeah, who can ever forget that? Well done, Shamim. Oh. Sharia. Kamrul Islam Rabbi is over. He had 4 wickets, hat-trick and 6 and a 4. Can't get any better than that. That's got to be an absolute rip of an over. Get a hat-trick, pick up 4 wickets in the over as well, and hit the 6 and a 4. Brilliant. Brilliant. 15 or 15. Mushfika says, right, maybe I'll get a catcher in. Oh, now they need better than a runner ball. Can't believe, Eddie, that Chattogram have allowed themselves to be pushed into this kind of situation. With just 116 to defend, they have been really not very positive in their outlook, and they've allowed the game to meander along. I think they're just managing it.
off it 104 for 2. আবি কি করছিস এসব? মা অ্যাবসলিউট সেলিব্রেশন মাই রবি অ্যাপে চলছে এখন অ্যাবসলিউট সেলিব্রেশন 200% বোনাস ও আকর্ষণীয় ডিসকাউন্ট জাস্ট একটা ট্যাপে খিদে কি যে ভাই কখন যে লাগে সময়ের জ্ঞান নাই যখন তখন জাগে খিদে খিদে যখন লাগে বসে না মন কোনো কাজে পড়াশোনা ভাল লাগে না যখন আসে খিদে সমাধানও আছে সহজ এখন হাতের কাছে বসুন্ধরা ম্যাকারনি খিদে যখন তিনটি ভিন্ন শিল্পী দারুণ মজার বসুন্ধরা ম্যাকারনি খিদে যখন তখনই। আবি কি করছিস এসব? মা অ্যাবসলিউট সেলিব্রেশন মাই রবি অ্যাপে চলছে এখন অ্যাবসলিউট সেলিব্রেশন 200% বোনাস ও আকর্ষণীয় ডিসকাউন্ট জাস্ট একটা ট্যাপে বসুন্ধরা এলপি গ্যাস পরপর 2 বার অর্জন করেছে সুপার ব্র্যান্ড অ্যাওয়ার্ড। আবি কি করছিস এসব? মা অ্যাবসলিউট সেলিব্রেশন Big shot in the deep. Going. Oh my! Well held. Well judged. Another twist in the tail. Goodness, we thought he was going to get 6 runs. Suddenly, hangs in the air. Falls a little sharper inside. They're going to have a look at this again. But Shabir did well, just on the edge of the boundary line there. Oh, the umpires are not sure. One of the soft signal is out. for fair catch. Brilliant The soft catch. signal is out. Can you start with the front foot first, Watching, please? was watching the wages, waited. Yeah, that looks okay. A legal delivery. It's a No fair problem delivery. there. Can you go to the best angle of the catch, please? Abdul watches. One. Is it close? Has he touched Can it? you show me any other angle? I cannot see whether the foot is touching the boundary or not. It is close. Does that toe have any contact with the wedges? Keep rolling forward. I'm not sure that angle is the best one. Have you got anything from side on? Tamim, is that toe in play? Well, there's no movement. No. That's better. That's better. rolling Let's forward. see. I think he's all right there. I think he's done very Thank well. you. Quite a I'm clear satisfied. gap between the legs. The, That's a my clean vision catch. is Marvelous effort. Brilliant. Wonderful. Gone, Mohammed Mitun. He's gone for 34. And have another look at the wicket. Looks to go big. Timing isn't quite there. The height is good. And then the only person standing in between him and half a dozen is Shabir Rahman. Mohammed Mitun, the captain's gone for 34, 35. It's 108 for 3. আবি কি করছিস এসব? মা অ্যাবসলিউট সেলিব্রেশন মাই রবি অ্যাপে চলছে এখন অ্যাবসলিউট সেলিব্রেশন 200% বোনাস ও আকর্ষণীয় ডিসকাউন্ট জাস্ট একটা ট্যাপে তোদের একটু কান্নাকাটি যেন দিনটা করে আসছে। তোদের একটু ভালোর জন্য তাই নতুন পথে হাঁটি তোরা থাকিস যদি ভালো, আমার ঘরটা ভরা আলো। Big shot into the deep. Where's that? Okanike! Oh! It's beaten on height!
enough relief from Chattogram. 3 of 9 now. Was close to the bottle. Three to go. I'm sure he wants to finish it in this over. Will he? He doesn't mess around, does he? When he wants to go after it, he does. Just the other day, off the final delivery, little innocuous off the final delivery, 6. They await. They've stuck together. They've been a good group together, in fact. Oh! In the air! Hanging! Oh, no man's land! That's early. He had to backpedal. Must have had his heart in his mouth. The batsman is hanging and just falling over, much to the disappointment of the bowler. A definite chance. Shamsur Rahman Shubha wanted to finish it in style. Oh Yasir, what were you doing? The bowler is not happy. Mossadegh, new man at the crease. Replace the captain. And now the scores are level. After 19, it's 116 for 3. তোদের একটু কান্নাকাটি যেন দিনটা করে আসছে। তোদের একটু ভালোর জন্য তাই নতুন পথে হাঁটি। তোরা থাকিস যদি ভালো, আমার ঘরটা ভরা আলো। তাই তো সন্তানের সুস্থতার জন্য সাশ্রয় বিশ্বমানের বাংলাদেশের প্রথম পুল আপ প্যান্ট ডায়াপার্স বসুন্ধরা ডায়ার প্যান্ট। এটি দ্রুত শোষণ ক্ষমতা সম্পন্ন ও শতভাগ লিক প্রুফ বলে শিশুকে রাখে নিরাপদ, দেয় আরাম। বসুন্ধরা ডায়ার প্যান্ট, ওর ভালোর জন্য। যে কোনো সময় যে কোনো জায়গায় দেশের সবচেয়ে বেশি সংখ্যক ব্যাংক থেকে নিমেষে টাকা আনুন বিকাশে। আর প্রথমবার অ্যাড মানিতে 100 টাকা ক্যাশব্যাক ও 100 টাকার ডিসকাউন্ট কুপন ফ্রি। Chattogram is Gemcon Pulna awaiting you. They have been very good. Only 2 blemishes on their way to the final. I tell him in. He's been given the responsibility. Oh, there it is. Signed, sealed, and well delivered. Well done, Chattogram. Going into the finals. Win by 7 wickets. Looks like a big margin. Tell you what, Dhaka made them work hard for it. Took the game into the 20th over. Didn't give up so easily. And of course they can be very elated now. The dancing out there. But it was quite an interesting match to say the least. Yes, Chattogram brought their A game today. They were brilliant in the field. Mustafiz was brilliant with the ball. Most of the bowlers did a terrific job, and when they came to bat and chased down the total, they kept themselves cool, calm. They waited till the 19th over, and that's how they won the match. Yes, isn't he happy? Reaching the final, facing Khulna again. That's the team. They are happy. They are delighted. And why they They probably, if you'd like to say, have played the most consistent and probably the best cricket. Won one game in the group stages and then lost the other night in the first qualifier. So all in all, 2. And this is how they've done it. In the end, you'd say quite convincing, especially the way they went with the ball. But their batting, more importantly, had to get them over the line in that graphic. Well, the partnerships to speak of, understandably, not really fantastic pace, but the 44 between Lidon and Sharma and Lidon and Mitun, 57 were the backbone of this win. Chattogram batsmen were patient. That was the first chance Lidon provided. If it was held, it could have been different. And another one. These 2 chances were very, very
crucial of the match. Rubel in both occasions. Then we have seen some delightful shots. Shomo Sarkar was the aggressor at first. He loves those short balls. When you ball short to him, he will punish you. Then came Mithun and he took charge and he stayed there and he made sure he steered the ship and he takes his team to home. Liton was very quiet today. Just couldn't find his timing. But he batted till the end. Yeah, it was hard work, as Shamim said, and Sharia, but when they wanted to get on with it and make it a foregone conclusion, this is how they did it. The winning moment, elation, and why not? Mushfiqur Rahim, it's Ed Rainsford. How are you, buddy? But after this sort of tournament, the way you started, got back into the tournament, then to finish on this note, you would be disappointed. First of all, Alhamdulillah, I should say, because all in all, it's a cricket. We tried hard, but as you said, I think we didn't start well first at the tournament, but we came back really strong. But today, I think it's that just not our day. I think the batsmen, they didn't take the responsibility. I thought the wicket was maybe a bit difficult, but we need to assess. After you playing almost 9 or 10 games, you have to assess quickly, and I think 140 runs in that wicket, it could have been a different ball game. You can see the opening batsmen also, they find it very difficult, and also when you are defending 117, when you are drop 2-3 early catches, it's make life very difficult. It was difficult, Mushfiq. And again, going back to defending 107, I thought you did exceedingly well. I was talking about it on air, that to take the game so deep and make the batsmen work hard to get those runs. I think, Shamim bhai, it's very important that when you are defending a low total, you have to take early wickets, and I think all credit goes to our bowlers. They create a lot of opportunities, but unfortunately we couldn't hold them. I think they all know that Gaji, they have only top 2 or 3 batsmen who can scoring runs in this tournament. So if you took those 2 or 3 early wickets, I think it could have been a different ball game. But all in all, it's a tournament. One have to win, one have to lose, and I think we don't deserve to win today because the way we have played, and all the credit goes to them. And I think good luck to Khulna and Gaji. I think we will see a wonderful final. On a positive note, as we are about to say goodbye to you, Mushi, Bangladesh cricket have won from this particular tournament because so many players have got an opportunity to play. You've seen some talent, and your final thoughts on that, because I think it's important for Bangladesh cricket to be starting to play again, and they've been given the opportunity here. Yeah, obviously. First of all, thanks to BCB, I think, to host such a tournament in this pandemic, and I think all the teams, their commitment towards the game and also their professionalism was outstanding. And as we said, there was a lot of young players who showed up in this tournament. They can play the T20 format as well, and I think it's very encouraging sign for Bangladesh cricket, and I hope they will learn from their mistakes in the tournament, and in future when they will represent their country, they will correct those mistakes and play long for Bangladesh. Buddy, thank you so much. I hope to catch up with you soon. Cheers, Eddie. Thank you. Thanks. Cheers, mate. Well spoken, well said. And this is their bowling card, and just 2 wickets. Sharia, they needed more. Yeah, just 3 wickets. They tried hard. They created opportunities. That was the first wicket. Shomo, a brilliant piece of fielding, direct hit, and he was gone. A brilliant fielding. That was Liton. He was not timing the ball today. Alamin in his first ball picked up Liton, and a good catch by Shabbir. That was one of the moment of the game. That was outstanding fielding by Shabbir. He kept his head cool and took that brilliant catch. Okay, that's the story. Dhaka 116, not enough runs, and Ghazi Group Chattogram, and they got it with enough time, maybe 5 deliveries to go, and they win by 7 wickets. And then now, in the final,
Right, this is what we've all been waiting for. And the Bangabaidu T20 Cup, it is the final, live from Mirpur in Dhaka on the 18th of December at 4:20 local time. Gemcon Kulna will take on Ghazi Group Chattogram. And for the meantime, we'll take a short break. And we'll come back with the post-match presentation. He was waiting for that. জিপি স্টার গ্রাহকরা 10% ক্যাশব্যাকের নতুন আকাশ সংযোগ কিনতে এসএমএস করুন 29000 নম্বরে। বিস্তারিত জানতে কল করুন 16442। Friends and family are আড্ডাতে, always a Coca-Cola. Oh yeah, Coca-Cola. কোকাকোলার সাথে খাওয়ার মজা জমবে। Hey, Coca-Cola. তিনি আমাদের সবাইকে এতিম করে চলে গেলেন। যেন তেন কয়েল সহজেই ভেঙে গিয়ে পণ্ড করে দেয় সবকিছু। তাই এক্সট্রিম মসকিটো কয়েল প্ল্যান্ট ফাইবারে তৈরি হওয়ায় সহজে ভাঙে না, সাথে সুবিধাজনক স্ট্যান্ড, তাই চলে টানা 8 ঘন্টা। এক্সট্রিম মসকিটো কয়েল, মশার বিরুদ্ধে এক্সট্রিম সুরক্ষা। বসুন্ধরা গ্রুপের একটি পণ্য। টাকাটা মোবাইলেই দাও, সাথে ক্যাশ আউট চার্জ 20 টাকা। দেশের সর্বনিম্ন ক্যাশ আউট চার্জ 1009 টাকা 99 পয়সা। এবার সব হবে নগদে। 20 টাকার দিন শেষ, নগদে বাংলাদেশ। আরে রবি, জলদি শুট কর। সবচেয়ে বিস্তৃত 4.5G ভিডিও স্ট্রং নেটওয়ার্কে গেমিং এর নতুন এক্সপেরিয়েন্স। Friends and family are আড্ডাতে, always a Coca-Cola. Oh yeah, Coca-Cola. কোকাকোলার সাথে খাওয়ার মজা জমবে। Hey, Coca-Cola. আবি কি করছিস এসব? মা, অ্যাবসলিউট সেলিব্রেশন। মাই রবি অ্যাপে চলছে এখন অ্যাবসলিউট সেলিব্রেশন। 200% বোনাস ও আকর্ষণীয় ডিসকাউন্ট জাস্ট একটা ট্যাপে। বিকাশ অ্যাপে ডাবল বোনাস। প্রথমবার অ্যাপে লগ ইন করলেই 25 টাকা বোনাস, তারপর প্রথম 25 টাকা রিচার্জে আরো 50 টাকা ক্যাশব্যাক। এখনই বিকাশ অ্যাপে লগ ইন করে মোবাইল রিচার্জ করুন। আজকে আমি খাবো ঝাল ঝাল চিকেন ম্যাগি। ফ্রাইডেতে শ্রিম্প ম্যাগি, স্যাটারডেতে ভেজি ওয়ান, মঙ্গল বুধ বৃহস্পতি সুপি একদম ইয়াম, সানডে মানডে ম্যাগি চিকেন, কি যে মজা ইয়াম। ম্যাগি মানে ভিন্ন স্বাদে প্রতিদিন। ভাগ্যিস ম্যাগি ছিল। ফ্রম নেসলে। আবি কি করছিস এসব? মা, অ্যাবসলিউট সেলিব্রেশন। মাই রবি অ্যাপে চলছে এখন অ্যাবসলিউট সেলিব্রেশন। 200% বোনাস ও আকর্ষণীয় ডিসকাউন্ট জাস্ট একটা ট্যাপে। কই আসবো না রে। কেন? বুঝবি না। কমাল ওকে। বুঝবো না মানে? খুলে বল। এয়ারটেলে কথা বলো মন খুলে। 28 টাকায় 45 মিনিট ও 48 টাকায় 80 মিনিট। আসতে এয়ারটেল। আবি কি করছিস এসব? মা, অ্যাবসলিউট সেলিব্রেশন। মাই রবি অ্যাপে চলছে এখন অ্যাবসলিউট সেলিব্রেশন। 200% বোনাস ও আকর্ষণীয় ডিসকাউন্ট জাস্ট একটা ট্যাপে। Friends and family are আড্ডাতে, always a Coca-Cola. Oh yeah, Coca-Cola. কোকাকোলার সাথে খাওয়ার মজা জমবে। Hey, Coca-Cola. আবি কি করছিস এসব? মা, অ্যাবসলিউট সেলিব্রেশন। মাই রবি অ্যাপে চলছে এখন অ্যাবসলিউট সেলিব্রেশন। 200% বোনাস ও আকর্ষণীয় ডিসকাউন্ট জাস্ট একটা ট্যাপে। শেষ হয়ে গেলাম ভাই, ক্যাশ আউট চার্জ 1020 টাকা দিতে দিতে। দেশের সর্বনিম্ন ক্যাশ আউট চার্জ 1009 টাকা 99 পয়সা। এবার সব হবে নগদে। 20 টাকার দিন শেষ, নগদে বাংলাদেশ। আবি কি করছিস এসব? মা, অ্যাবসলিউট সেলিব্রেশন। মাই রবি অ্যাপে চলছে এখন অ্যাবসলিউট সেলিব্রেশন। 200% বোনাস ও আকর্ষণীয় ডিসকাউন্ট জাস্ট একটা ট্যাপে।
জিপি স্টার গ্রাহকরা এখন একসাথে 12 মাস আকাশ রিচার্জ করলে 3 মাস আর 6 মাস রিচার্জ করলে পাচ্ছেন 2 মাস ফ্রি সাবস্ক্রিপশন। বিস্তারিত জানতে কল করুন 16442 নম্বরে। আবি কি করছিস এসব? মা, অ্যাবসলিউট সেলিব্রেশন। Welcome to the post-match presentation. Yes, it was an important contest, qualifier number 2, and we expected a lot of fireworks. That didn't happen. It was pretty much a one-sided affair. Thanks largely to some brilliant bowling. Why? Because the man standing alongside me, who's the Walton player of the match, that's Mustafizur Rahman, collects a check of 75,000 Bangladeshi takas and also has been pretty much supportive of having a chat with me. Mustafiz, just one question. You are bowling brilliantly. What is it that you worked on? Happy with your bowling? আলহামদুলিল্লাহ, যেটা গেছে খুব ভালো। আমি একটু ভালো করলে আমার মনে হয় ভালো হতো। আর আরো আমি যে রানটা দিচ্ছি আরো 10 রান আমি কম দিলে আমার মনে হয় আমার টিমের জন্য উপকার হতো। তো ওভারঅল শুধু আমি একা ভালো বোলিং করি নাই, সবাই আমাদের সবাই ভালো বোলিং করছে। লিটন, আমাদের ক্যাপ্টেন মিথুন ভাই, দুইজন ব্যাটিং পার্টনারশিপও খুবই ভালো ছিল। দ্যাটস ওয়াই গুড রেজাল্ট। Wonderfully well to see you picking up 21 wickets. All the best for the final. Thank you. That's Mustafizur Rahman. He's the leading wicket taker in this tournament, and don't go far away. There is another contest where he'll be damaging the opposition. And that's what brings me to a chat. Mohammad Mithun joins me alongside me. He's already thanked you for giving him the opportunities. Do you want to thank him back for providing those breakthroughs? Yeah, obviously. I've already told before, the way bowlers bowling on this tournament, it's fantastic. Only one game they didn't execute well. Otherwise, they bowl brilliantly throughout the tournament. What has changed from yesterday to today? Considering you only lost one game during the league stages, from yesterday to today, what changed? Nothing much. Just bowler bowl right area. They believe themselves. And what I feel throughout the tournament, the way we play, we deserve the final. Just one thing I talk to the boys. That's it. And what is going to be the chat before the final? Nothing much. Just another match. Not taking too much serious. Just play a natural game. All the very best, and all the best for the final. Thank you. Thank you very much. For a wonderful contest that as we've always seen, but it cannot finish without the all-important final. So do join us. Remember, Friday, 4:20 p.m. It's going to be live from this wonderful stadium in Dhaka. Thanks for watching.